Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nandita Ayun Puspita. I want to present material about assessing reading, grammar, writing, speaking, and listening. Alright, let's get straight to the material. Assessing reading. The assessment of reading ability is be able to master fundamental strategies and effectively. Penilaian kemampuan membaca yaitu mampu menguasai strategi dasar dan efektif. Types of reading. Jenis membaca terdiri dari perspektif, selektif, interaktif, and extensive. Designing assessment tasks. Perspektif, reading aloud, membaca dengan keras, written response, tanggapan tertulis, multiple choice, pilihan ganda, picture cute items, item bergambar, and then is selective, multiple choice, pilihan ganda, matching tasks, advantage and disadvantage, pencocokan tugas, kelebihan dan kekurangan, editing tasks, mengedit tugas, picture cute tasks, tugas bergambar, gap filling tasks, tugas pengisi kesenjangan, and then is interactive, close tasks, tutup tugas, impromptu reading plus comprehension, bacaan impromptu plus pemahaman, short answer tasks, tugas jawaban singkat, editing longer text, pengeditan teks lebih panjang, scanning, pemindaian, ordering tasks, memesan tugas, and the last is extensive, skimming tasks, peluncuran tugas, summarizing and responding, meringkas dan menanggapi, note taking and outlining, mencatat dan membuat garis besar. Assessing grammar. Traditional paper and pencil test, NRT, TOEFL, CRT, classroom test atau tes kelas. Types of questions, jenis soal, complete sentences, kalimat lengkap, sentence combining, penggabungan kalimat, paragraph editing, pengeditan paragraf, correct topic sentence tasks, tugas kalimat topik yang benar, multiple choice, pilihan ganda, fill in the blank, isi bagian yang kosong, true or false, benar salah, combination, kombinasi. Alternative assessment, games, permainan, class observation, observasi kelas, online activities, aktivitas online, and portfolio. Assessing rating. Types of rating performance. Imitative, the ability to spell correctly and to perceive phoneme grapemic. Kemampuan mengeja dengan benar dan memahami korespondensi fonem grapemic. Intensive, controlled, skills in producing appropriate vocabulary. Keterampilan dalam menghasilkan kosakata yang tepat. Responsive, connected sentences and paragraph creating a logically. Menghubungkan kalimat dan paragraf membuat secara logis. Extensive, implying successful management of all the processes and strategies of writing of all purpose. Menyiratkan manajemen yang sukses dari semua proses dan strategi penulisan di semua tujuan. Writing assessment tasks. Imitative, text in hand, writing letters, words, and punctuation, tugas di tangan menulis huruf, kata, dan tanda baca. Spelling tasks and detecting phoneme grapheme correspondences, tugas ejaan dan mendeteksi korespondensi fonem grafem. Intensive, dictation and dictocom, dikte dan dictocom. Grammatical transformation tasks, tugas transformasi tata bahasa. Picture cute tasks, gambar, tugas isyarat. Vocabulary assessment tasks, tugas penilaian kosakata. Ordering tasks, memesan tugas. And the last, responsive and extensive, paraphrasing atau parafrase, guided question and answer, pertanyaan dan jawaban terpadu. Paragraph construction tasks, tugas konstruksi paragraf. Strategic options, attending to ask and attending to genre. Opsi strategies, menghadiri tugas dan menghadiri genre. Assessing speaking. Basic types of speaking. Imitative, simply parrot back, imitate a word or phrase or possibly a sentence. Sekedar menirukan kembali atau meniru sebuah kata atau frasa atau mungkin sebuah kalimat. Intensive,
The production of short stretches of oral language. Produksi bahasa lisan pendek. Responsive. Interaction and test comprehension. Interaksi dan pemahaman tes. Interaktif. The length and complexity of the interaction. Panjang dan kompleksitas interaksi. Extensive monologues. Speeches, oral presentation, and storytelling. Pidato, presentasi lisan, dan bercerita. Speaking assessment tasks. Imitative word repetition tasks. Phonepas test. Tugas pengulangan kata. Tes phonepas. Intensive directed response tasks. Phonepas test. Sentence or dialogue completion tasks and oral questionnaires. Picture cue tasks. Translation of limited stretches of discourse. Tugas respons terarah. Tes phonepas. Tugas penyelesaian kalimat atau dialog dan kuesioner lisan. Gambar tugas isyarat. Terjemahan dari peregangan wacana terbatas. Responsive question and answer. Giving instructions and directions. Paraphrasing. Task of spoken English. Pertanyaan dan jawaban. Memberikan instruksi dan arah. Paraphrase. Tes bahasa Inggris lisan. Interaktif. Interview, role play, discussion, and conversations. Games, oral proficiency interview or OPI. Wawancara, permainan peran, diskusi dan percakapan. Permainan, wawancara percakapan lisan atau OP. Extensive, oral presentations, picture cute storytelling, retelling a story, news event, translation of extended prose. Presentasi lisan, bercerita dengan isyarat gambar, menceritakan kembali sebuah cerita, berita acara, terjemahan dari prosa yang diperpanjang. Assessing listening. The importance of listening. Listening is a part of speaking. Mendengarkan adalah bagian dari berbicara. Basic type of listening. Designing appropriate assessment tasks in listening. Merancang tugas penilaian yang tepat dalam mendengarkan. The objectives of listening assessment. Comprehending of surface structure element. Memahami unsur struktur permukaan. Understanding of pragmatic context. Pemahaman konteks pragmatis. Determining meaning of auditory input. Menentukan makna input pendengaran. Develop global understanding of spoken language. Mengembangkan pemahaman global tentang bahasa lisan. Well, that's my presentation. Thank you for your attention and for paying attention. More and less, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.